ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਯੂਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 11 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। So much as a federal minister for newcomers to this country. And one of the other key components of our Alberta Advantage immigration strategy is a consultation process that we'll be announcing in the near future in terms of the details about it. But it's not only to look at how do we improve and action our Fairness for Newcomers action plan, but it's also to identify other issues and barriers as we go out to newcomers communities to understand what those are and then what the fixes that we can put in place. Because at the end of the day, the unfairness of bringing in newcomers to this country on the promise that they can actually work in their field and not allowing to do that, that reduces the opportunity for the Alberta economy to grow, because we bring these people in because we need this skill set. We have a shortage. And it's also a hardship on individuals who now have to drive the taxi cabs to do that. So I'm extremely excited to work on this as the Minister of Labour and Immigration. And I'm quite certain that I'll be getting a significant amount of assistance from the Premier on this particular item as we move forward. He means somebody bucking him. Yeah, pretty much, yeah. So thank you so much for coming, and again, I'm very excited to be working with you and all of the newcomer communities, and through you to be able to reach out to them. So why it took so long to recognize this bill in the legislature of Alberta? I have no idea. This was never addressed by the previous governments. I think maybe the reason we committed to this is because of my sensitivity to the issue, having been the federal immigration minister for 5 years. I think it's important, however, for us to be clear that the actions we are taking do not guarantee that every foreign trained professional is going to get a license in Canada, because I think we all know that educational standards are different around the world, and our professional standards are different, for example, than Philippines. So I suspect in the future, even with this approach, many people will have to take perhaps supplementary courses, and some people will be disappointed. So I don't want to create false expectations that everybody will immediately get a license in their field, because that's just not feasible given the different standards. ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ। Bill 11 is the first step of our plan for fairness for newcomers. The key component of it is to quickly and efficiently recognize certification, education, and experience of newcomers so they can get working in the professions that we need them to work in here in Alberta. ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਪਿੰਗ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ। There is a story that many people talk about doctors or professionals driving taxi cabs, and there's, unfortunately, we use that as a joke, but that's not really a joke. That actually happens far too often. That we invite immigrants to this country and to this province where there's a skill shortage and we need their skill set. We bring them here, and then it could take months or even years for them to get to the process for their certification. So this bill will put in a legal framework for government to work with regulatory bodies so that they have a process that is fair, efficient, transparent, and so that when newcomers come to this province, they can get working in their chosen profession as quickly as possible. ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। So the bill, we hope, will be passed within 2 weeks. Then we'll bring it into force later this year, following consultations with the professional bodies. Then once it's in force, the professional bodies have a 6-month deadline under this law to give an answer to immigrants within 6 months. When this will be the bill? I hope before Canada Day.
ਪਿੜਚ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਕਾਲੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ ਹਾਣ ਦਿਓ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜੋ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਕਲਰਸ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਤੀਆਂ ਦਾ 2019। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਰਨੈਲ ਬਸੋਤਾ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।